So feelings to the plight. 14 days is unreasonable. In my view, Your Honor, for injunctive orders, then he can take 14 years. We have no problem. Once there is an injunction, then government works. Once there is no injunction, government will sit for 10 years. Once he serves us, if Your Honor, you can grant us injunctive reliefs, then we will only take 1 day after he serves us to respond. But we are crying that to save these people, give them some conservatory orders to allow them to breathe. Otherwise, by the time 14 days will be here, all of them will be at the city mortuary. Your Honor, the injunctive orders that counsel is bringing, so that you don't have to come and argue. So if Mr. Dida will take 7 days, this is up to 6. Mr. Omari, you take By 7, 1 day, then I make a ruling on 10th. that is reasonable. That's Monday. very good. Your Honor, I have a question. Are we, like counsel highlighted, only responding to the notice of motion he gave us and his supporting affidavit and the certificate of urgency, or is there any other pleadings he's filed? You see all the issues you are raising, Dida. Yes. The regularity Yes. of the application to amend, the regularity of the amendment, the line Yes. of the initial application, the status of the initial application. I want you to address me in your replying affidavit. Okay? Correct. Then Yes, Mr. Omari Yes. respond. All right. Put in a supplementary affidavit and address those issues that he'll have raised in his supporting, or rather in his replying affidavit. So we come back for a ruling on 10. Okay? Much obliged, Your Honor. Have a good day. Your Honor, So finally, just a final remark. I want to know, once he's putting his supporting affidavit, Your Honor. not supporting, supplementary. Supplementary, He will be, Your Honor. he will be responding to issues you'll have raised in your replying affidavit. Yes. And he should confine himself to issues you've raised in your replying affidavit. Much obliged, Your Honor. Your Honor, we undertake to serve counsel if he said he has not been served in the next 2 hours with all the pleadings. So that the respondent, very well. So the respondent has 7 days to find a response to the application of 28 May Yes, Your Honor. 2024, and all other issues pertaining to the regularity of the amendments. Okay? That's within 7 days. Then the respondents, or the applicants have 7 days, rather 1 day, to file a supplementary affidavit, ruling on 10th of June 2024. And as I said, please, there are no room for oral presentation, so make your affidavits as clear as possible. Okay? Yes, Your Honor. You know, could you take time allocation? I'll deal with them at
Much obliged. What the directions you've given, what is counsel saying is it will serve in 2 hours? He's going to serve you the application. He's already served the application, Your Honor. That's what I will respond to. He's saying he'll serve something else. He's put something else into this court without properly addressing the court, Your Honor. Counsel has remained coy on that matter and has not really expounded on what he'll serve. Your Honor, what is he going to serve? What are you going to serve in the next 2 hours? Your Honor, counsel is saying he doesn't have annexures into our application. We are reserving the totality of what is in court to counsel. Your Honor, okay? Much obliged. Have a good day, Your Honor. Just a minute. Yes, Your Honor. 1 minute. Let me just look at the file and see what is in that file. Please do. Yeah. Let me just look at the file. Just hold on, all of you there. Tukiunguliwa na inatuacha mahali pale, tunajiinua polepole, tunaomba maloni na marafiki wakitusaidia na tunaendelea na tunasimama. Kwa hivyo tungeona hii ngamia imekuja kuingia kwa nyumba yetu, ili tuomba ingize kichwa, sasa inaomba kuingiza mwili, ibomoe boma yetu. Ni hayo tu. Nimefungiwa, watoto wangu hawaendi shule. Nashindwa mimi ni mwana Kenya. Nitaenda wapi? Usaidizi nitatoa wapi? Ndio maana tumekuja hapa tusaidiwe. Hata serikali ituambie vizuri, hatutakuja kusumbuliwa wana Gikomba na rais wetu mpendwa. Sijui nitaanzia wapi nimalizie wapi. Wakaletwa container za fire station. Sasa moja ilikuwa Royal, moja ilikuwa kwa chief, moja ilikuwa huko 42. Sasa nashindwa hii fire station tena imekuja kutung'oa. Ni nini imeleta? Kwa sababu fire station iwezi katung'oa, itazimia wakina nani moto kama tayari sisi tumetolewa. Tusaidiwe. Na president wetu mali yuko asikie kilio chetu. Tusaidiwe turudi kwetu tufanye biashara. Sina mingine.
Kwa majina naitwa Asha Mudhoni na nimekaa hapo nusu ya karine yangu sasa. Nimezalia hapo watoto wangu wote, na saa hizi niko karibu kwenda retire. Mnanifukuza saa hizi, wajukuu wako university, wengine wamemaliza skuli form 4, wengine wamemaliza skuli wanataka kwenda kutafuta. Hii ndio mnanifukuza, na mimi hao wajukuu sina kwa kuwapeleka. Mama zao kufa vunjiwa na Kaitani mwaka sijui wa 90, tukavunjiwa na Kaitani, mamangu akafariki. Ni machozi tu tunatafutaga hapo, hakuna kitu ingine. Siku zote hizo tumelipa leseni, hawawezi kutusikilia imani. Kwani Kenya hii iko na watu kabila gani? Manake mimi ninashangaa, ukishika kazi unaambiwa wacha. Afadhali muizi nini? Hatuna nguvu ya kuiba sisi. Tusaidieni, mturudishie pale tunafanyaga kazi. Watoto wetu wako university, hawana hata chai. University si kama secondary. University unanunua chai sijui 100. Unanunua chakula jioni shilingi sijui 150. Tasomaji. Ndio maana unaona sisi tulikuingiza kwa roho moja. Kwa hivyo fanya tu shauri na moyo wako, simama na wamama. Simama na wamama, wacha kuwavunjia vitu zao, wacha kuwasukuma. Sisi tulikuchagua na roho moja kusema kweli, na wewe tufanyie kazi na roho moja. Tafadhali tunaomba, tuko chini ya miguu yako. Kama tunaweza kukufikia tungekufikia, lakini hatuwezi kukufikia. Sisi ni wanyonge, tukifika pale tunafukuzwa, tukienda hapa tunafukuzwa. Mnataka kila saa tukue na sufuria kwa barabara kweli? Tusameheni, tunaomba, tusameheni, tukae nchi yenye amani. Hao watoto hawatasoma kwa sababu university yenyewe kuingia tulilipa karibu 1200. Tuangalieni, tuhurumieni. City Council tunawalipa pesa nyingi sana, wanaweza hata kutusomesha hao watoto wetu, lakini wanatugandamiza. Tafadhali, asanteni sana. Nimeshukuru kwa kunisikiza, nimetoa uchungu wangu rohoni, lakini bado niko na njaa. Biashara pale kwa muda mrefu sana, tuliachwa pale pia na wazazi wetu, na sisi pia tukaendeleza. Bali kulikuja issue ya kwamba ati fire station sehemu yake sisi kiunagaubwaga tunavyoelewa ilikuwa ni 50/100. Lakini sisi tukiwa kando ya hiyo fire station, madhara yametukuta mpaka sisi. Swali linarudia lile ya kwamba kama fire station itakuja iniondoe mimi, yaja kumfaidi nani? Hayo ndio matatizo yetu makubwa. Na solidarity open market tumekuwa tukilipa license consistent tangu 1997. Watu wamekuwa wakilipa leseni, hakuna siku hatujawahi lipa leseni. Na kama tuipa serikali mapato, kwa nini sisi tufurushwe tujikute barabarani? Na ilhali cost of living for now as we speak iko very desperate. Watu wanaumia, na pale mtu anapata kitu yake kidogo inakuwa tena pia unafuatwa, na ufuatwi na utaratibu wa kisheria. Kwani kama ni notisi wakadai wametupatia sisi, mbona tena ilhali wakapokea pesa yetu ya malipo ya leseni ya mwaka huu? Sina mengi ya kusema, ilhali tu tunaomba serikali iturudishie sehemu yetu, sisi tuendelee na kazi yetu, ilhali sisi hatutaki kuombaomba wala kutangatanga. Tunaomba turudishiwe sehemu yetu, sisi tufanye biashara zetu kwa utaratibu wetu. Sina mengi. Jina Daniel Kamau Mwangi. Naitwa David wa Rutere Kariuki. Hata na mimi ni mkazi na mfanya kazi pale Solidarity. Hakika tumekuwa tunapitia ugumu na mambo mazito, sababu watoto wetu kama saa hii wengi wamefukuzwa shule sababu hatuna namna. Na ningeomba ni kwa sababu tunajua hii fire station ambao tunaambiwa inakuja, hiyo hata haina shida, pahali pake iko. Lakini wamekuja kuchukua sasa, waigilie sehemu yetu ili waweze kuuza. Ni vizuri tuongee namna hiyo. Kwa hivyo tunapokuja hapa hatujui, sio serikali inataka kufanya kazi hapo. Kuna wale ambao wanafuatilia, ambao ni wanasiasa wanataka ili waweze kuwa wanauzia watu wengine. Kwa hivyo tunaomba tafadhali serikali yetu itusikie, turudishiwe mahali petu, ni kwa sababu hakika pale ndio tumelelea watoto, sisi tumelelewa tu bado mahali pale. Kwa hivyo tungeomba serikali yetu, rais wetu
na hata mjumbe wetu, sababu ameng'ang'ana kabisa tuweze kusaidiwa na tuweze kurudishiwa mahali pale. Mungu awabariki sana. Trading by the name of Solidarity. They entered this place around 1936. Their grandparents and their parents, and now these are some of the children who inherited this land. They have been paying taxes and rates to the county government, the local authority then, now the county government of Nairobi. They have genuine licenses. They have been trading here. Every political regime that has come has acknowledged that they have a right to be there. Save that this time, there are individuals in government who want that land, to take possession of that land, to do the same business that these people are doing. And that is what we are going to court, to challenge that it will be unfair, it will be illegal to remove those ones who have been there for over 50, 60 years and bring those politically connected individuals to do the same business that is there. We are challenging the question of their removal without their public participation. They were never consulted. We are challenging the non-issuance of notices, because the law talks of them being given notices that have not been complied with. We are challenging the demolitions that were done at night, because the law talks of that demolition must be done within working hours, that is 8 a.m. up to 5 p.m. They cannot demolish outside those timelines. Demolition must be done only on weekdays, not on weekends. They have sworn affidavits that some of the demolitions were done over the weekend. They have also been demolished at night. The law does not allow demolition at night. So it is completely out of either government ignorance or the issue of feeling so powerful that they can do what they have done. These are citizens. Lastly, this group serves East and Africa region, Uganda, Tanzania, Somalia, Rwanda, Burundi, DRC. They buy from them. The government is fighting to make Kenya a business center, a hub of trade, to serve the region. Yet it is destroying the hub of trade, which is the small-scale trader at Gikomba. We have appeared in court today. We have been told that we file submissions, then we get a ruling date on the 10th of June, and we hope the court will stop the demolition and order these small traders to go back. It is of utmost national calamity that already 2 have died out of depression, out of frustration, out of hopelessness. We hope that by 10, no more deaths will be reported from these genuine traders who are working. Basi tumekuwa kotini, tumeshtaki serikali isiweze kubomoa nyumba zao za biashara. Kama wanabiashara wanalipa ushuru, na tunatarajia kwamba uamuzi utakapotolewa tarehe 10, basi hawa watarudi katika kazi yao, sababu mnaowaona sio watu ambao wataka kufanya biashara za magendo, sio watu ambao wataka kuingilia
kuvunja sheria ama kufanya biashara za haramu. Ni wanabiashara ambao ni wakongwe, na serikali ina jukumu la kulinda wale wanabiashara ambao wanajitafutia riziki yao bila kuwaondoa usiku. Wengi hawana mahali pa kulala, walikuwa na mahali pa kulala. Wengi hawana mahali watoto wanaenda shule wanafanyia homework. Kwa hivyo ni msiba mkubwa ambao tumeuleta kwa taifa, na wanaomba na kushukuru vyombo vya habari vyote, sababu vyombo vya habari ndivyo vitakavyoeleza shida wao kama Wakenya wanazozipitia. Asante.